जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना यशोदानंद जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तत्पकांता गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताकस्वामिनिति नाम्ने नमः। आचार्यपदाय नित्याकृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे। हरे कृष्ण। Today we will be looking into the first canto, second chapter, shloka number 1 and 2. So as we saw in the last chapter, it was all questions by the sages to Sūta Gosvāmī, and all the answers will be coming into this chapter 2. So before getting into this continue. முதல் அத்தியாயத்தில் முனிவர்கள் சூத கோஸ்வாமியிடம் வினாக்களை எழுப்பினார்கள். அதனுடைய விடைகளை பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So as we see before into this chapter, let us try to understand who is Sūta Gosvāmī and what is his position, and it will be also explained the Sukadeva Goswami's position also into that. இந்த அத்தியாயத்தை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்னால் சூத்த கோஸ்வாமி யார், அவரின் நிலை என்ன மற்றும் சுகதேவ கோஸ்வாமி நிலை என்ன என்பதை பற்றி நாம் பார்ப்போம். But this very first shloka is spoken by Vyasadeva. இந்த முதல் ஸ்லோகம் வியாசதேவரால் உபதேசிக்கப்பட்டது. Vyāsa uvāca iti sampraśna-saṁhṛṣṭo viprāṇāṁ raumaharṣaṇiḥ pratipūjya vacas teṣāṁ pravaktum upacakrame. Vyāsa uvāca iti sampraśna-saṁhṛṣṭo viprāṇāṁ raumaharṣaṇiḥ pratipūjya vacas teṣāṁ pravaktum upacakrame. Vyāsa uvāca iti sampraśna-saṁhṛṣṭo viprāṇāṁ raumaharṣaṇiḥ pratipūjya vacas teṣāṁ pravaktum upacakrame. Vyāsa uvāca iti sampraśna-saṁhṛṣṭo viprāṇāṁ raumaharṣaṇiḥ pratipūjya vacas teṣāṁ pravaktum upacakrame. Vyāsa uvāca iti sampraśna-saṁhṛṣṭo viprāṇāṁ raumaharṣaṇiḥ pravrajantam upacakrame. Hare Krishna. Let's go to the word by word. Vyāsa uvāca, Vyāsa said, iti thus, sampraśna, perfect inquiries, saṁhṛṣṭo, perfectly satisfied, viprāṇāṁ, of the sages there, Romaharṣaṇiḥ, the son of Romaharṣaṇa, namely Ugraśravā, pratipūjya, after thanking them, vacaha, words, teṣāṁ, their, pravaktum, to reply to them, upacakrame, attempted. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Ugraśravā, Sūta Gosvāmī, son of Romaharṣaṇa, being fully satisfied by the perfect questions of the brāhmaṇas, thanked them and thus attempted to reply. Purport. The sages of Naimiṣāraṇya asked Sūta Gosvāmī 6 questions, and so he is answering them one by one. So in this very first one, we can understand the description of Sūta Gosvāmī, who is going to be the speaker for us, because as we hear the complete Bhagavatam through the lotus mouth of Raumaharṣaṇiḥ. Why he is called as Raumaharṣaṇiḥ? Because his father's name is Romaharṣaṇa. Then he is also called as Ugraśravā. In addition to that, he has got one more name, which is called as Pauranika.
சூத கோஸ்வாமியின் திருவாயிலிருந்து நாம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தை கேட்கவிருக்கிறோம். அவர் ரோமஹர்ஷினி, உக்ரஸ்ரவா, பௌராணிகா என்ற பெயர்களை கொண்டுள்ளார். ரோமஹர்ஷினி என்ற பெயர் அவருக்கு வருவதற்கான காரணம் அவருடைய தந்தையின் பெயர் ரோமஹர்ஷனர். So the entire Bhagavatam recitation was done in Naimiṣāraṇya in front of all the sages headed by Shaunaka. நைமிஷாரண்யத்தில் இந்த பாகவத உபன்யாசம் நிகழ்ந்தது. இது சௌனக ரிஷி தலைமையாக கொண்ட ரிஷிகள் முன்னிலையில் இது நிகழ்ந்தது. Shaunaka rishi comes from the Bhrigu dynasty. சௌனக ரிஷி பிருகு வம்சாவளியை சேர்ந்தவர். So let us try to understand about the speaker, Sūta Gosvāmī. பாகவத்தை பேசுபவர் சூத கோஸ்வாமி பற்றி நாம் இப்பொழுது புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். So as it is given here, raumaharṣaṇiḥ, because the wonderful names are given. If you look at it in the Bhagavatam and all our previous Puranas, it is very clear it is connected to either father or mother's name. ரோமஹர்ஷினிஹி என்ற ஒரு அற்புதமான பெயரை பற்றி இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற பெயர்களை நீங்கள் பாகவதத்தில் பார்க்கும் பொழுது புரிந்து கொள்ளலாம். அது அந்த நபரின் தாய் அல்லது தந்தையோடு தொடர்புடையதாக இருக்கிறது. So in Bhagavad Gita we heard the name Partha, son of Pritha. பகவத்கீதையில் பார்த்தா என்ற பெயர் பிரித்தாவின் மகன் என்பதை குறிக்கும் வகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Similarly, Krishna's another name is Vasudeva, son of Vasudeva. அதேபோல் பகவான் கிருஷ்ணரின் இன்னொரு பெயர் வாசுதேவர், அதாவது வசுதேவரின் மகன். So here Sūta Gosvāmī has got another name, Paurāṇika. இங்கே சூத கோஸ்வாமிக்கு பௌராணிகா என்ற பெயரும் உள்ளது. Why he is called as Paurāṇika means he is an expert in describing and narrating the Puranas very nicely. சூத கோஸ்வாமி புராணங்களை விளக்குவதிலும் உபதேசிப்பதிலும் கைதேர்ந்தவராக திகழ்ந்தார். இதன் காரணமாக அவருக்கு பௌராணிகா என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. So here the shloka says Romaharṣaṇiḥ. Romaharṣaṇi matlab son of Romaharṣaṇa. இங்கே ஸ்லோகத்தில் ரோமஹர்ஷினிஹி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன் பொருள் ரோமஹர்ஷனரின் மகன். So who is Romaharṣaṇa? He is also an expert in narrating the transcendental Puranas. ரோமஹர்ஷனர் யார்? அவரும் இந்த உன்னதமான புராணங்களை விளக்குவதில் நிபுணராக திகழ்ந்தவர். So in this connection, how Sūta Gosvāmī came, let us try to understand the story behind it. இந்த தொடர்பில் எப்படி சூத கோஸ்வாமி வந்தார் என்பதற்கு பின்னணியில் இருக்கும் கதையை புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். So one time when Romaharṣaṇa was narrating the transcendental Puranas in a big sabha, at that time Baladev came that side. ஒருமுறை ஒரு பெரிய சபையில் ரோமஹர்ஷனர் உன்னதமான புராணங்களை விளக்கிக் கொண்டிருந்தார். அப்பொழுது அந்த சமயத்தில் பலதேவர் அந்த பக்கமாக வந்தார். So when Balarama was coming, Romaharṣaṇa was not noticing and he was deeply involved in narrating the Puranas. பலராமர் வருவதை கவனிக்காத ரோமஹர்ஷனர் தீவிரமாக ஆழமாக புராணங்களை விளக்கிக் கொண்டிருந்தார். So Balarama misunderstood. Lord Balarama was not happy with his behavior. So interestingly, he also quickly got angry. He took a grass, with the grass cut the neck of Romaharṣaṇa. பகவான் பலராமர் ஆச்சரியப்படும் வகையில் இதை பார்த்து கோபமடைந்தார். அதன் பிறகு ஒரு புல்லை எடுத்து ரோமஹர்ஷரின் கழுத்தை வெட்டிவிட்டார். Lord Balarama is a direct expansion of Krishna, almost equal to Krishna. பகவான் பலராமர் பகவான் கிருஷ்ணரின் நேரடி விரிவங்கமாவார். கிட்டத்தட்ட பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சமமானவர். But when he got angry, he did this. And the sages who were listening to the Puranas, they were really stunned by and shocked by the action of Lord Baladeva. அவர் கோபமடைந்த பிறகு இந்த செயலை செய்தார். அங்கிருந்த ரிஷிகள் மற்றும் முனிவர்கள் அனைவரும் பலராமரின் இந்த செயலை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தார்கள், அதிர்ச்சி அடைந்தார்கள். But the
brāhmaṇas and sages who were assembled there instantly approached Lord Balarama and pleaded this. இதன் பிறகு அங்கிருந்த பிராமணர்களும் ரிஷி முனிவர்களும் பலராமரை அணுகி அவரிடம் மன்றாடி கேட்டுக்கொண்டார்கள். So they requested, we were listening to the Puranas and you have killed Romaharṣaṇa. How will we continue listening to this? அவர்கள் விண்ணப்பித்தார்கள், நாங்கள் புராணங்களை ரோமஹர்ஷனிடமிருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம். இப்பொழுது நீங்கள் ரோமஹர்ஷனரை கொலை செய்து விட்டீர்கள். இப்பொழுது நாங்கள் எப்படி தொடர்ச்சியாக புராணங்களை கேட்பது என்று வினாவை எழுப்பினார்கள். வதம் செய்து விட்டீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. வதம் செய்து விட்டீர்கள். So immediately they also suggested, you have incurred a brahmahati dosh. அதன் பிறகு அவர்கள் கூறினார்கள், இந்த செயலால் உங்களுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷமானது ஏற்பட்டு விட்டது என்று கூறினார்கள். So to show the world, Lord Balarama followed the injunctions of scriptures. இந்த உலகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குவதற்காக பலராமர் சாஸ்திர நியமங்களை கடைபிடித்தார். So we know pretty well Lord Balarama is none other than the first Adi Guru. நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும், பகவான் பலராமர் தான் முதல் ஆதி குரு என்று. So he is showing the world how they have to follow him. இந்த உலக மக்கள் எப்படி அவரை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வகையில் அவர் செயல்பட்டார். Immediately Lord Balarama requested the sages and the brāhmaṇas, what I have to do as a prāyachita atonement. உடனே அங்கிருந்த முனிவர்களிடம் பலராமர் கேட்டார், இதற்கு பரிகாரம் மற்றும் பிராயச்சித்தமாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று. So the sages and brāhmaṇas suggested two things. One is to revive him back, that is Romaharṣaṇa. அந்த முனிவர்கள் இரண்டு விஷயங்களை குறிப்பிட்டார்கள். ஒன்று, ரோமஹர்ஷனரை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து எழ வைப்பது. The second thing is he has to go on a pilgrimage, தீர்த்த யாத்திரா. இரண்டாவது விஷயம், இவர் தீர்த்த யாத்திரை செல்ல வேண்டும். So as we know that Lord Balarama immediately revived the cut off head and the body and made another new person who is called as Sūta Gosvāmī or raumaharṣaṇiḥ. உடனடியாக பகவான் பலராமர் அந்த தலையையும் உடலையும் சேர்த்து புதிதாக ஒரு நபரை உருவாக்கினார். அவர் சூத கோஸ்வாமி அல்லது ரோமஹர்ஷினிஹி என்ற பெயர் பெற்றார். So Lord Balarama is so powerful, he could revive him back. பகவான் பலராமர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர், இவரால் அவரை உயிர்ப்பிக்க முடிந்தது. So since the Sūta Gosvāmī came from the body of his father, he is called as the son of Romaharṣaṇa and he is called as raumaharṣaṇiḥ. சூத கோஸ்வாமி தன்னுடைய தந்தையின் உடலில் இருந்து தோன்றிய காரணத்தினால் அவர் ரோமஹர்ஷனின் மகன், எனவே ரோமஹர்ஷினிஹி என்று அழைக்கப்பட்டார். So then the Purana started continuing under the head of Romaharṣaṇi. ரோமஹர்ஷனியின் தலைமையில் அந்த புராண உபன்யாசமானது தொடர்ந்து நிகழ்ந்தது. Similarly, Lord Balarama went on the Tirtha Yatra towards south so many places. அதேபோல் பகவான் பலராமர் தெற்கு பகுதியில் தீர்த்த யாத்திரைக்கு பல இடங்களுக்கு சென்றார். Even now there are so many important places in Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. The Lord Balarama went there as Tirtha Yatra. So these spots are also called as very holy Tirtha Sthan because Lord Balarama visited these places. கர்நாடகா, கேரளா, தமிழ்நாடு, ஆந்திரா போன்ற மாநிலங்களில் இன்றளவும் பல முக்கியமான ஸ்தலங்கள் இருக்கிறது. இந்த ஸ்தலங்கள் அனைத்திற்கும் பலராமர் தீர்த்த யாத்திரை சென்றார். இது முக்கியமான புனித ஸ்தலங்களாக, யாத்திரை ஸ்தலங்களாக கருதப்படுகிறது. So this way, in the very first shloka, it is explained the speaker, that is Sūta Gosvāmī, was extremely pleased by the perfect questions. முதல் பதத்தில் அதை பேசுபவர் சூத கோஸ்வாமி இந்த பக்குவமான கேள்விகளை கேட்ட பிறகு மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார், மகிழ்ச்சி அடைந்தார். So you may all know there is a book by Srila Prabhupada, Perfect Questions and Perfect Answers.
பக்குவமான கேள்விகள் பக்குவமான பதில்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் சில பிரபுபாதர் அவர்கள் ஒரு புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். அதை பற்றி நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். So here also the speaker is extremely pleased by the questions asked by the listeners. இங்கே இந்த உரை வழங்குபவர் அதை உரையை கேட்பவர்கள் கேட்ட கேள்வியை கேட்ட பிறகு மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார். So not only that, here Sūta Gosvāmī also have the courtesy of thanking them for asking perfect questions. இது போன்ற பக்குவமான கேள்விகளை கேட்டதற்காக அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் நல்ல பண்பையும் சூத்த கோஸ்வாமி கொண்டிருந்தார். Here we can understand how the tradition comes in here. See, the word translation Prabhupada writes, and thus attempted to reply. He never said directly reply, because the speaker should be in a humble state of mind. When questions are asked, they should attempt to reply the answers. இங்கே பாரம்பரியம் எவ்வளவு சிறப்பாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்பதை தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். அந்த கேள்விகள் கேட்ட பிறகு அதை பேசுபவர் இதற்கு நான் பதிலளிக்க முயற்சிக்கிறேன் என்று கூறினார், பதிலளிக்கிறேன் என்று கூறவில்லை. எனவே இது அவரின் பணிவான மனப்பான்மையை நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. Hare Krishna. Let's move on to the second shloka. Sūta uvāca yam pravrajantam anupetam apeta-kṛtyaṁ dvaipāyano viraha-kātara ājuhāva putreti tan-mayatayā taravo abhinedus tam sarva-bhūta-hṛdayaṁ munimānatosmi. Sūta uvāca yam pravrajantam anupetam apeta-kṛtyaṁ dvaipāyano viraha-kātara ājuhāva putreti tan-mayatayā taravo abhinedus tam sarva-bhūta-hṛdayaṁ munimānatosmi. Sūta uvāca yam pravrajantam anupetam apeta-kṛtyaṁ dvaipāyano viraha-kātara ājuhāva putreti tan-mayatayā taravo abhinedu tam sarva-bhūta-hṛdayaṁ munimānatosmi. Hare Krishna, word by word. Sūta Gosvāmī said, Uvāca said, yam whom pravrajantam, while going away for the renounced order of life, anupetam, without being reformed by the sacred thread, apeta, not undergoing ceremonies, kriyam, prescribed duties, dvaipāyanaha, vyāsadeva, viraha, separation, kātaraha, being afraid of, ājuhāva, exclaimed, putreti, one, O my son, tat-mayatayā, being absorbed in that way, taravaha, all the trees, abhineduhu, responded, tam, unto him, sarva, all, bhuta, living entities, hridayam, heart, munim, sage, antaha, asmi, offer obeisances. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. Srila Sūta Gosvāmī said, let me offer my respectful obeisances unto that great sage, Sukadeva Goswami, who can enter in the hearts of all when he went away to take up the renounced order of life, sannyasa, leaving home without undergoing reformation by the sacred thread or the ceremonies observed by the higher castes. His father, Vyasadeva, fearing separation from him, cried out, O my son, indeed, only the trees which were absorbed in the same feelings of separation echoed in response to the bereaved father. Purport. The institution of Varna and Ashrama prescribes many regulative duties to be observed by its followers. Such duties enjoin that a
candidate willing to study the Vedas must approach a bona fide spiritual master and request acceptance as his disciple. The sacred thread is the sign of those who are competent to study the Vedas from the acharyas or the bona fide spiritual master. Srila Sukadeva Goswami did not undergo such purificatory ceremonies because he was a liberated soul from his very birth. Generally, a man is born as an ordinary being, and by the purificatory process, he is born for the second time when he sees a new light and seeks direction for spiritual progress. He approaches a spiritual master for instruction in the Vedas. The spiritual master accepts only the sincere inquirer as his disciple and gives him the sacred thread. In this way, a man becomes twice born or dvija. After qualifying as a dvija, one may study the Vedas, and after becoming well versed in the Vedas, one becomes a vipra. A vipra or a qualified brāhmana thus realizes the absolute truth and makes further progress in spiritual life until he reaches the Vaishnava stage. The Vaishnava stage is the postgraduate status of a brāhmana. A progressive brāhmana must necessarily become a Vaishnava, for a Vaishnava is a self-realized learned brāhmana. Srila Sukadeva Goswami was a Vaishnava from the beginning. Therefore, there was no need for him to undergo all the process of a varnashrama institution. Ultimately, the aim of varnashrama dharma is to turn a crude man into a pure devotee of the Lord or a Vaishnava. Anyone, therefore, who becomes a Vaishnava, accepted the first class of Vaishnava or a Uttama Adhikari Vaishnava, is already considered as a Brahmana, regardless of his birth or his past deeds. Chaitanya Mahaprabhu accepted this principle and recognized Srila Haridas Thakur as the Acharya of the holy name, although Haridas Thakur appeared in a Mohammedan family. In conclusion, Srila Sukadeva Goswami was born In conclusion, Sukadeva Goswami was born as a Vaishnava, and therefore Brahmanism was included in him. He did not have to undergo any ceremonies. Any low-born person, being he a Kirata, Huna, Andhra, Pulinda, Pulkasha, Abhira, Sumbha, Yavana, Kasha, or even lower, can be delivered to the highest transcendental position by the mercy of Vaishnavas. Srila Sukadeva Goswami was the spiritual master of Srila Sūta Gosvāmī, who therefore offers his respectful obeisances unto Srila Sukadeva Goswami before he begins his answers to the questions of the sages of Naimiṣāraṇya. Hare Krishna. In this verse, we can understand the importance of the parampara system. இந்த பதத்தில் பரம்பரை வழிமுறையானது எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So just now we heard Sūta Goswami is also called a Pauranika. He is an expert in the narrating of the Puranas. இப்பொழுதுதான் நான் பார்த்தோம், சூத கோஸ்வாமி பௌராணிகா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவர் புராணங்களை விளக்குவதில் கைதேர்ந்தவர், நிபுணர். So Sūta Goswami, when he was about to answer the questions of the sages, first he offered obeisances to his spiritual master, Srila Sukadeva Goswami. சூத கோஸ்வாமி அந்த ரிஷிகளின் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கு முன்னால் தன்னுடைய ஆன்மீக குரு சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு தன்னுடைய நமஸ்காரங்களையும் வந்தனங்களையும் தெரிவித்தார். So this is a system followed even now. That's why before we start the lecture, we
offer obeisances to our spiritual master. இந்த முறை இன்றளவும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அதன் காரணமாகத்தான் நாம் இந்த பாகவத உரை தொடங்குவதற்கு முன்னால் ஆன்மீக குருவிற்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களையும் வந்தனங்களையும் தெரிவிக்கிறோம். So here Prabhupada is describing the system of varnashrama first. இங்கே முதலில் சில பிரபுபாத் அவர்கள் வர்ணாசிரம முறையை பற்றி விளக்குகிறார். So as we see in the Bhagavad Gita, Krishna says, I created the varnashrama system. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அவர்தான் வர்ணாசிரம முறையை உருவாக்கினார் என்று. So the varnashrama system is exclusively meant for a person who is in the lowest category, and to promote him or to progress him, the various ceremonies are absorbed. தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மனிதனை படிப்படியாக முன்னேற்றி அந்த மனிதன் முன்னேறுவதற்காகத்தான் இந்த வர்ணாசிரம தர்ம முறையானது வழங்கப்பட்டுள்ளது. So in the Bhagavad Gita it said chaturvaranyam maya srishtam. So Krishna says the four type of varna and the four type of ashramas are created by me. பகவத்கீதையில் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இந்த 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களை அவர்தான் உருவாக்கினார் என்று. That is brahmacharya, grihasasrama, vanaprastha and the sannyasa in the category of ashramas. ஆசிரம என்ற வகைப்பாடில் பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம் மற்றும் சந்நியாசம் என்ற 4 நிலைகள் உள்ளது. So in case of varna it is called brahmana, kshatriya, vaishya and the shudras. வர்ணம் என்ற பிரிவின் கீழ் பிராமணர், க்ஷத்ரியர், வைஷ்யர், சூத்ரர் என்ற வகைப்பாடுகள் உள்ளது. So if you look at it, Chaitanya Mahaprabhu in Chaitanya Charitamrita, he is very clearly telling, everybody is born as a shudra in the Kali Yuga. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு தெளிவாக கூறுகிறார், கலியுகத்தில் அனைவரும் சூத்ரராகத்தான் பிறவி எடுக்கிறார்கள் என்று. Jayate janmana shudraha. So that means everyone is born. Yeah. So everyone is born as a shudra only. இதன் பொருள் அனைவரும் சூத்ரராகத்தான் பிறவி எடுக்கிறார். Not because he has born in a Brahmin family, he cannot claim I am a Brahmana. ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த காரணத்தால் தான் பிராமணன் என்று கூறிக்கொள்ள முடியாது, அந்த அங்கீகாரத்தை பெற முடியாது. This one only Prabhupada was able to boldly declare, and many were hesitating to talk about this, which is the reality. இதுதான் நிதர்சன உண்மை. இதை பேசுவதற்கு பலரும் தயக்கம் காட்டினார்கள். ஆனால் சில பிரபுபாத் அவர்கள் மட்டும்தான் இதை தைரியமாக இந்த கருத்தை அனைவர் முன்னிலையிலும் முன்வைத்தார். Then again, if you look at the Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu says, Kiba vipra kibhanyashi shunya ketnanaye. So in that also he says, even a dog eater can become a guru, provided he goes through that process, and automatically when he claims that real knowledge and serving Krishna, then he becomes a guru. ஒரு நாய் உண்பவர் கூட சரியான வழிமுறையை கடைபிடித்து குருசீடர் பரம்பரையில் இணைந்து அந்த ஞானத்தை பெற்ற கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்தார் என்றால் அவரும் குருவாக மாறலாம் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் கூறுகிறார். Because if you look at the Bhagavad Gita, again the shloka, it says guna karma vibhagashaha. That means guna, that is the quality, and karma, the activity. Based on it only the 4 divisions are made. ஒருவரின் குணம், பண்புகள் மற்றும் அவரின் செயல்பாடுகள், இதை அடிப்படையில் தான் இந்த 4 பிரிவுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So our Shastras are very clear. One has to undergo all these ceremonies to purify oneself. ஒருவர் தன்னை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள இந்த சடங்குகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. So he has to approach a guru in a gurukula. குருகுலத்தில் இருக்கும் ஒரு குருவை அவர் அணுக வேண்டும். Then he has to express his interest to learn the Vedas. வேதங்களில் தனக்கு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருப்பதை அவர் வெளிப்படுத்த வேண்டும். So Prabhupada writes very clearly, the guru will check him whether he is really inquiring in a serious way.
அவர் உண்மையில் ஆர்வத்தோடு தான் வினாக்களை எழுப்புகிறாரா என்று அந்த குரு பரிசோதனை செய்து பார்ப்பார். So when he is really qualified, then the process of Brahminical ceremony will start, which is called as dvija. உண்மையில் அவருக்கு தகுதி இருந்தால் அந்த பிராமண சடங்கானது நடத்தப்படும். அது த்விஜா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So the sacred thread ceremony is meant for one to purify from a normal stage to a brahmana level. இந்த பூணூல் அணிவிக்கும் சடங்கானது ஒருவர் சாதாரண நிலையிலிருந்து பிராமணர் என்ற நிலையை அடைவதற்கு நடத்தப்படும் ஒரு சடங்காகும். So why is called as dvija, twice born? Prabhupada explains, until he gets into the ceremony, once he does the ceremony, he is in the dense darkness and he is full of having all the bad qualities. ஏன் அவர் த்விஜா அல்லது இருபிறப்பு எய்தவராக கருதப்படுகிறார்? அந்த சடங்கை நிறைவேற்றுவதற்கு முன்னால் அவரும் இருளில் தான் இருக்கிறார். அவரிடமும் அனைத்து தீய குணங்களும் இருக்கிறது. So the moment the ceremony is taking place, he is purified and he becomes a dvija. That means the second birth takes place for him. அந்த சடங்கு நடந்த உடனேயே அவர் த்விஜா அல்லது இரண்டாவது பிறப்பை எடுத்துவிட்டார் என்று கருதப்படுகிறார். So the Brahminical initiation is a must. Those who want to take up the study of Vedas in a longer duration in a Gurukula. நீண்ட காலமாக குருகுலத்தில் வேதங்களை கற்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்கள் கண்டிப்பாக பிராமண தீட்சை பெற்றிருக்க வேண்டும். So as he studies the Veda, as he understands the Veda, then when he is becoming a qualified brahmana based on his knowledge. அவர் வேதங்களை படித்து புரிந்து கொண்ட பிறகு அவருடைய ஞானத்தின் அடிப்படையில் அவர் தகுதியுடைய பிராமணராக அங்கீகரிக்கப்படுகிறார். He is also called as a vipra. அவர் விப்ரா என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். So as he further progresses in the spiritual side, then he becomes a Vaishnava when he fully realizes the absolute truth. அவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறி பூரண உண்மையை முழுமையாக உணர்ந்த பிறகு வைஷ்ணவர் என்ற நிலையை அடைகிறார். But when it comes to the story of or the history of Sukadeva Goswami, he was born as a Vaishnava and he was fully realized person and a devotee. சுகதேவ கோஸ்வாமியை பொறுத்தவரையில் அவர் பிறவியிலேயே வைஷ்ணவராகத்தான் இருந்தார். அவர் முழுமையாக உணர்ந்த பக்தராக இருந்தார். So when Vyasadev's wife was carrying Sukadeva Goswami, he was not willing to come out and he takes many years. And Vyasadeva found it difficult how to bring the child. The child was not willing to come out. சுகதேவ கோஸ்வாமி தன்னுடைய அன்னையின் கருவில் இருந்த பொழுது அவர் அந்த கருவறையை விட்டு வெளியில் வர சம்மதிக்கவில்லை. பல ஆண்டுகளாக கருவறையிலே இருந்தார். இதனால் சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி அந்த குழந்தையை வெளியே எடுப்பது என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்தார். Because he did not have any karma reason for that. ஏனென்றால் இதற்காக அவருக்கு எந்த பூர்வஜன்ம கர்ம வினையும் காரணமாக அமையவில்லை. But for all of us, it is very clear, due to the karma, we get into the womb and exactly after 9-10 months, we come out of it. நம் அனைவரை பொறுத்தவரையில் நம்முடைய கர்மவினை காரணமாக நாம் ஒரு கருவுக்குள் செலுத்தப்படுகிறோம். 9 மாதங்களுக்கு பிறகு நாம் இந்த உலகத்திற்குள் வருகிறோம். So the story goes like that. Vyasadeva approached Lord Sri Krishna and requested him to attend, that means to call out Sukadeva Goswami from the stomach of his mother. வியாசதேவர் பகவான் கிருஷ்ணரை அணுகினார். சுகதேவ கோஸ்வாமியை தன்னுடைய அன்னையின் கருவிலிருந்து வெளியில் வருமாறு அழைக்குமாறு வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார். So as Krishna promised, he does not require any ceremonies and he can come out like that. கிருஷ்ணர் கொடுத்த வாக்குறுதியின் பெயரில் அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு எந்த சடங்கும் தேவையில்லை. அவர் அப்படியே வெளியில் வரலாம். So he came out and there was no requirement of any sacred thread ceremony. அவர் இந்த உலகத்தில்
அவதரித்தார். அப்பொழுது அவருக்கு இந்த பூணில் அணிவிக்கும் சடங்கு தேவைப்படவில்லை. So here Prabhupada mentions Srila Sukadeva Goswami was a Vaishnava from the beginning, therefore there was no need for him to undergo any of the process of varnashrama institution. சுகதேவ கோஸ்வாமி பிறவியிலிருந்தே ஒரு வைஷ்ணவர். எனவே வர்ணாசிரம முறையில் கடைபிடிக்கும் சடங்குகளை அவர் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So the Pancharatara Vidhi and all these rituals was not required for Sukadeva Goswami. பாஞ்சராத்திர விதி போன்ற சடங்குகள் எதுவுமே சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு தேவைப்படவில்லை. The moment he was born, Sukadeva Goswami left the place towards the forest. சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த உலகத்தில் தோன்றிய அடுத்த க்ஷணமே அவர் அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கி வனத்திற்கு சென்று விட்டார். So Vyasadeva was very much concerned what to do. So he was trying to chase him and trying to stop him. இதனால் கவலை அடைந்த வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்னே அவரை பின்தொடர்ந்து சென்று அவர் மனதை மாற்ற முயற்சித்தார். But interestingly, the story goes like that. When Sukadeva Goswami was crossing a pond or a river where there were women taking bath, but Sukadeva Goswami was not having any dress throughout, as we see from the history. ஆனால் இந்த கதை சுவாரஸ்யமாக செல்கிறது. நாம் வரலாற்றில் பார்க்கிறோம், சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆடை அணியவில்லை. அவர் நடந்து செல்லும் பொழுது ஒரு குளத்தில் பெண்கள் நீராடி கொண்டிருந்தார்கள். அந்த இடத்தை கடந்து சென்று கொண்டிருந்தார் அவர். Then after that, while chasing the Sukadeva Goswami, Vyasadeva also started walking fast, but the girls in the pond river, they tried to hide themselves with cloths. சுகதேவ கோஸ்வாமியை பின்தொடர்ந்து வந்த வியாசதேவரும் அந்த குளத்தை கடந்து செல்ல நேர்ந்தது. அப்பொழுது இவர் வரும் பொழுது அந்த குளத்தில் இருந்த பெண்கள் தங்கள் உடலை ஆடையால் மறைக்க முயற்சித்தார்கள். So when Vyasadeva was asking them, they said very clearly, we didn't have any feeling when Sukadeva Goswami was going, but when you went, there was something. So that's why we were covering ourselves. இது ஏன் என்று வியாசதேவர் கேட்ட பொழுது இந்த பெண்கள் கூறினார்கள், சுகதேவ கோஸ்வாமி கடந்து செல்கிற பொழுது எங்கள் மனதில் எந்தவித உணர்வும் ஏற்படவில்லை, ஆனால் நீங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது அந்த உணர்வு ஏற்பட்டது, எனவே தான் நாங்கள் மறைத்துக் கொண்டோம் என்று கூறினார். So now one can understand the position of Sukadeva Goswami. He was already a self-realized soul. As it is explained, he was a Vaishnava from the beginning. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு தன்னை உணர்ந்த ஜீவாத்மா ஆவார். அவர் பிறவியிலிருந்தே வைஷ்ணவர் என்பது இதிலிருந்து தெளிவாக புரிகிறது. So the sacred ceremony or any of this ceremony was not required for him. எனவே அவருக்கு பூணூல் அணிவிக்கும் சடங்கு போன்ற எந்த சடங்குகளும் தேவைப்படவில்லை. So in the purport, Prabhupada is mentioning about Sri Chaitanya Mahaprabhu, how he honored a devotee who comes from a Mohammedan family. இந்த பதத்தின் விளக்க உரையில் பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு பக்தருக்கு உண்டான மரியாதையை வழங்கினார் என்று. So Haridas Thakur was born in a Mohammedan family, but he was called as Namacharya because he was considered as the spiritual master for the holy name. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவர் நாமாச்சாரியார் என்று அழைக்கப்படுகிறார், அதாவது புனித நாமத்தின் ஆன்மீக குரு. So we can understand from the book called Nama Chintamani, wherein the conversation between Haridas Thakur and Chaitanya Mahaprabhu is so interesting. Haridas Thakur has completely relished the holy name to the fullest extent. சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கும் உண்டான உரையாடலை பற்றி நாம சிந்தாமணி என்ற புத்தகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அந்த புனித நாமத்தை பூரணமாக சுவைத்து உணர்ந்தவர். So he is describing each and every step and how one can get the ruchi of the holy name. எப்படி ஒவ்வொரு நிலையை ஒருவர் கடக்க வேண்டும், எப்படி ஒருவர் புனித நாமத்தின் ருச்சியை பெற வேண்டும் என்பதை பற்றி அவர் விளக்கியுள்ளார். So as we know that very clearly, it is mentioned Nama Aparad, that's lowest stage, then it is Nama Bhas, then it becomes Shuddhanam, then the Ruchi comes. நாம அபராத் என்பது தாழ்ந்த நிலை, அதன் பிறகு நாம அபாஸ் நிலை, அதன் பிறகு சுத்தநாம நிலை, அதன் பிறகு ருச்சி நிலை.
So here, Haridas Thakur was extremely involved and immersed into the holy name while he was chanting. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நாம ஜபம் செய்யும் பொழுது முழு ஈடுபாட்டோடு அந்த நாம ஜபத்தில் மூழ்கி இருந்தார். So automatically here one can understand the position of Sukadeva Goswami, and Vyasadeva understood his position. Automatically he realized he is a pure Vaishnava. சுகதேவ கோஸ்வாமி நிலையை இங்கு ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. வியாசதேவர் சுகதேவ கோஸ்வாமி நிலையை புரிந்து கொண்ட பிறகு அவர் ஒரு தூய வைஷ்ணவர் என்பதை உணர்ந்தார். Then when you look into the story further also, we can understand one time Vyasadeva was telling all the different parts of the Bhagavatam stories and shlokas to the village where he was staying. ஒரு முறை வியாசதேவர் அவர் தங்கியிருந்த கிராம மக்களுக்கு பலவிதமான பாகவத கதைகளை மற்றும் தத்துவங்களை விளக்கி கொண்டிருந்தார். So when these villagers, when they go to the forest to pick up the firewood, sometimes they will be feared. They used to chant the shlokas of the Bhagavatam, which gives no fear. இந்த கிராம மக்கள் வனத்திற்கு சென்று விறகை எடுத்து வரும் பழக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது சில சமயங்களில் அவர்கள் பயப்படுவார்கள். அப்பொழுது பயப்படும் பொழுது அவர்கள் இந்த பாகவத ஸ்லோகங்களை உச்சரிப்பார்கள். அதன் மூலம் அவர்கள் பயம் நீங்கிவிடும். So Srimad Bhagavatam confirms those who recite the Gajendra Stuti will never have any bad dream and will not fear in life. கஜேந்திர ஸ்துதியை உச்சரிப்பவர்கள் அவர்களுக்கு எந்த கெட்ட கனவும் வராது, எந்த பயப்படாது என்று பாகவதத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. So that means the Bhagavatam has got full patent to save one's soul from the danger of material life. அனைத்து அபாயங்களிலிருந்தும் ஒரு ஆத்மாவை பாதுகாக்கும் முழுமையான சக்தி பாகவதத்திடம் உள்ளது. As Sukadeva Goswami was already in the forest, he heard one or two shlokas recited by the villagers. சுகதேவ கோஸ்வாமி ஏற்கனவே வனத்தில் இருந்த காரணத்தினால் இந்த கிராம மக்கள் உச்சரிக்கும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சொல்களை அவர் கேட்டார். So out of that, two shlokas were attracting him, though Sukadeva Goswami was fully self-realized soul, but the Bhagavatam attracted him the topmost devotion. Hare Krishna. Connection gone. So we can understand there were two shlokas recited by the villagers. One is Barhapedam Natavarapuhu Karnayoho Karnikaram Bibradvashaha Kanakakapisham Vaijayamthim Chamalam Randranvanur Adarasutaya Apurayan Gopavrundaihi Vrindaranyam Swapadaramanam Pravishati Gita Kirtihi. This comes in the 10th canto, 21st chapter, shloka number 5. It is a very, very potent shloka. It describes the beauty of Krishna and how he enters into the Vrindavana along with his brother Balarama with all the cowherd boys. That is described, that's a beautiful shloka. It will definitely attract any soul. They listen once. Similarly, there was one more shloka also which was so attractive to Sukadeva Goswami, was that Ahobakiyam Stanakala Kutam. That's also a very important shloka that comes in the 3rd canto, 2nd chapter, shloka number 32, if I remember right. 23. So these two shlokas were heard by Sukadeva Goswami. He got complete attraction towards Krishna and he was fully immersed into the devotion from there on. This is the reason here we can understand how Sukadeva Goswami is so pure Vaishnava and he is able to deliver so many fallen souls. Once when we were listening to this, Parikshit Maharaj got a curse from the Shringi Maharshi and he left the kingdom and he came to the banks of river Ganges. On the Ganges, he could see coming the Sukadeva Goswami, who was not dressed, but he is a perfect, as it is mentioned, self-realized Vaishnava. So immediately he stopped Parikshit Maharaj. He could understand because he knows everything. He stopped him, and the moment he saw Parikshit Maharaj saw, Prabhu, the signal is okay now. Okay. The signal is okay. Raghavendra Prabhu, continue. Okay. Prabhuji, please continue, Prabhuji. Now only I join. You can continue. Okay.
No ஸோ problem. பாகவதத்திலேருந்து 2 ஸ்லோகம் வந்து அவருக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருந்தது சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு. ஒன்று வந்து பர்ஹா பீடம் நடவரப்போகோ கர்ணயோ கர்ணிகாரம், கண்ணன் வந்து பிருந்தாவனம் வனத்துக்குள்ளே எப்படி உள்ள வரார் அப்படிங்கிறது. இன்னொன்று வந்து அவருடைய கருணை, அதாவது அஹோபக்கியம் சனகால கூட்டம், ஒரு பூத்தனாங்கிற ஒரு அரக்கி தன்னை கொலை வந்த அரக்கிக்கு எப்படி கருணையை கொடுத்தால் அவரை ஒரு நர்ஸ் ஆக்கினா அப்படிங்கிற 2 ஸ்லோகமும் அவருக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷனாக இருந்தது. அதே நேரத்தில் அப்போ அவருக்கு அவர் ஃபாரஸ்ட் நடந்துட்டு இருக்கும்போது பரீட்சித் மகாராஜுக்கு பாம்பு கடிச்சு அந்த வனத்துக்கு வந்திருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டார். கண்டினியூ ராகவேந்திர குமார் அண்ட் பரமேஸ்வர். Hare Krishna. So, when we talk about 2 slokas, one sloka is talking about the beauty of the Lord, then the other sloka, Ahobakiyam, talks about how merciful is the Lord. It says, Kamba dayalum sharanam vrajema. That means there is no other God who can be so merciful, even though Putana took a form of a mother, but he was a demon. Just because she took the form of a mother, the Lord delivered him and kept her as a mother in this spiritual world. நாம் அந்த 2 ஸ்லோகங்களை பற்றி பேசும் பொழுது ஒரு ஸ்லோகம் பகவானின் அழகை பற்றி வர்ணிக்கிறது, 2வது ஸ்லோகம் பகவான் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர் என்பதை பற்றி வர்ணிக்கிறது. பூத்தனை ஒரு அரக்கி, அவர் கிருஷ்ணரை கொல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவருக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க வந்தார். இருப்பினும் கிருஷ்ணர் அவரை தாயாக பாவித்து அவருக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமாக இடத்தை வழங்கினார். எனவே இதன் மூலம் கிருஷ்ணர் எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவர் என்பது நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So this way, Srila Sukadeva Goswami was completely immersed into the Srimad Bhagavatam, and he was able to narrate in detail as heard to Parikshit Maharaj, who was about to leave his body after 7 days. இவ்விதமாக சுகதேவ கோஸ்வாமி பாகவதத்தில் முழுமையாக ஆழ்ந்து மூழ்கி இருந்தார். எனவே அவரால் பரிச்சித் மகாராஜருக்கு இந்த பாகவதத்தை பற்றி தெளிவாக விளக்க முடிந்தது. 7 நாட்களில் பரிச்சித் மகாராஜர் உடலை பரிச்சித் மகாராஜருக்கு விளக்கினார். So here in the purport further Prabhupada mentions around 10 type of low-born persons who can also become a Brahmana first, then become a Vaishnava, provided they go through these procedures. 10 வகையான தாழ்ந்த பிறப்பில் பிறவி எடுக்கும் மனிதர்கள், அவர்களும் இந்த வழிமுறையை கடைபிடித்தால் பிராமணர் மற்றும் வைஷ்ணவர் என்ற நிலையை அடையலாம் என்று இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. So this way, Srila Sukadeva Goswami was the spiritual master of Sūta Gosvāmī. இவ்விதமாக சில சுகதேவ கோஸ்வாமி தான் சூத கோஸ்வாமியின் ஆன்மீக குருவாக இருந்தார். So in this shloka, the concern or the separation of his son Sukadeva Goswami, which Vyasadeva had, was also felt by the trees inside the forest, because here Vyasadeva was running around crying out for his son's name. வியாசதேவர் தன்னுடைய மகன் சுகதேவ கோஸ்வாமியின் மேல் எவ்வளவு பாசம் வைத்திருந்தார் என்பதை அந்த வனத்தில் இருந்த மரங்களால் கூட உணர முடிந்தது. வியாசதேவர் தன்னுடைய மகனை அழைத்து அங்கு சென்ற பொழுது அவரின் பாசத்தை அந்த மரங்கள் தெளிவாக உணர்ந்தது. So such a great Vaishnava, pure devotee of the Lord, here becomes the spiritual master for Sūta Gosvāmī. இவ்வளவு மிக சிறந்த வைஷ்ணவர் பகவானின் தூய பக்தர் சூத கோஸ்வாமியின் ஆன்மீக குரு என்பதை ஏற்றார். So Sūta Gosvāmī is in a perfect position of following the parampara system. சூத கோஸ்வாமி மிக துல்லியமாக கணக்கச்சிதமாக பரம்பரை வழிமுறையை கடைபிடித்தார். So as the 6 questions were asked by the sages, he did not reply immediately. First he paid obeisances to his spiritual master, then he meditated for a few seconds, then he started explaining. ரிஷிகள் அந்த 6 கேள்விகளை கேட்ட பிறகு உடனடியாக இவர் அதற்கு பதிலளிக்கவில்லை. தன்னுடைய ஆன்மீக குருவுக்கு நமஸ்காரங்களை செலுத்தி மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பிறகு சிறிது நேரம் பிரார்த்தனை செய்துவிட்டு அதன் பிறகு பதிலளிக்க ஆரம்பித்தார். So the 6 questions which were asked by the sages are simply very, very meaningful. அந்த ரிஷிகள் கேட்ட 6 கேள்விகளும் ஆழ்ந்த அர்த்தம் புதைந்துள்ளது. So let us try to understand what are the questions asked which is very, very meaningful. அந்த அர்த்தமுள்ள கேள்விகளை நாம் புரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம். So these sages are not at all selfish, as presently we can say everybody is very selfish.
தற்காலத்தில் அனைவரும் சுயநலவாதிகளாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் இந்த ரிஷிகள் சுயநலவாதிகள் அல்ல. So we can have a very good example who is a Paramahamsa, Srila Prabhupada, because he is concerned about the entire humanity which is falling down from the position. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பரமஹம்சராக வாழ்ந்து காட்டியுள்ளார். அவர் வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில் இருக்கும் மக்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து சேவை புரிந்தார். So the sages who were asking Sūta Gosvāmī the questions are all related to concern about the future generation which is going to come in the age of Kali, which is full of quarrelsome. இந்த ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமியிடம் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்தும் கலியுகத்தில் பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய தலைமுறையினருக்காக கேட்கப்பட்டது. அந்த தலைமுறையினர் சண்டை சச்சரவுகள் நிறைந்த சூழ்நிலையில் வாழப்போகிறார்கள். So that means whenever we ask question, it should be relevant and it should be very beneficial for all. நாம் கேள்விகளை கேட்கும் பொழுது அது பொருத்தமான கேள்விகள் இருக்க வேண்டும், அனைவருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும். The very first question is, what is the ultimate good benefit for mankind? முதல் கேள்வி, மனித இனத்துக்கு எது இறுதியான நலனை வழங்கக்கூடியது? The next question is, what is the essence of all scriptures? இரண்டாவது கேள்வி, அனைத்து சாஸ்திரம் என்ன? The third question is, why Krishna took birth in the womb of Devaki and Vasudeva? மூன்றாவது கேள்வி, ஏன் பகவான் கிருஷ்ணர் தேவகி மற்றும் வசுதேவருக்கு தோன்றினார்? The fourth question is, the wonderful pastimes Lord Krishna performed while creating, maintaining and destroying the creation universes. இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்து பராமரித்து பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் புரிந்த அற்புதமான லீலைகள். So in that question there is one more is included. The same Lord assumed the form as Brahma as well as Shiva. அதே கேள்வியில் இன்னொரு பிரிவு உள்ளது. அதே பகவான் பிரம்மதேவர் மற்றும் சிவபெருமானின் செயலையும் செய்தார். Then the fifth question is, he wants to know the various incarnation the Lord took to do all these things. இந்த பகவான் ஏற்றுக்கொண்ட பலவிதமான அவதாரங்களை பற்றிய கேள்விதான் அடுத்த கேள்வி. So we know from Bhagavad Gita, the Lord descends when the immorality and when there is a problem in the dharma, he comes down to make it straight. And in this, the next question is, after the Lord established dharma, he went back to his abode. Who took care of the dharma? பகவத்கீதையிலிருந்து நமக்கு தெரியும், இந்த உலகில் தர்மம் சீர்குலைந்து அதற்கு தலை தூக்கும் பொழுது பகவான் அவதரிப்பார். இங்கே என்றால் பகவான் இந்த உலகத்தில் தர்மத்தை ஸ்தாபித்து விட்டு ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்ற பிறகு யார் அந்த தர்மத்துக்கு அடைக்கலம் தந்தார்? So this way the Lord established Srimad Bhagavatam, and it is none other than Sri Krishna himself in the literary form which maintains the dharma in the Kali Yuga. இவ்விதமாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் ஸ்தாபித்திருக்கிறார். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானின் இலக்க அவதாரமாகும். இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் கலியுகத்தில் தர்மத்தை ஸ்தாபித்திருக்கிறது. That's why Chaitanya Mahaprabhu recommended each and everyone must read the Srimad Bhagavatam daily. இதன் காரணமாகத்தான் அனைவரும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தினசரி கட்டாயமாக படிக்க வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு பரிந்துரை செய்துள்ளார். So for this reason only, Srila Prabhupada took Srimad Bhagavatam along with him when he went to Western countries for preaching. இந்த காரணத்திற்காகத்தான் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் மேற்குலக நாடுகளுக்கு பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது இந்த பாகவத புத்தகத்தை தன்னுடன் எடுத்து சென்றார். Hare Krishna. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai.